a lot of people wanaona manesi na wakunga kama vile kama makatili fulani, like kwa mtu kukaa katika profession kama ya ukunga na unasi in this part of the world ambapo hulipo pesa nyingi na blame zote unapata wewe, utafanya ukaribu vipi kama una wagonjwa 50, una wagonjwa 30 kwa pamoja and they're all laboring? How can you care for those mamas? Nishaona situations hapa ambapo wazungu wanatoka huko, wanafunzi wanakuja hapa kupractice katika watu wetu. Umeona, yani mtu mjamzito, mama tayari una uchuna, umekaa pale, you're not smiling, yani unamuona kabisa mwanamke ile anavyostahamili, na pale yule mgeni ambaye huko kwao asingeruhusiwa kufanya, lakini hapa tunamruhusu aje ana practice katika watu wetu, kama tuseme we're just simulation mannequin. Kwa hivyo kama mtu akija wajamama, hatuangalii tu like umekuja kwa sababu ya nini, lakini tunakuangalia wewe kama mtu na maisha yako yote. Unajua kwamba jambo kubwa katika kuhakikisha kwamba familia na afya nzuri ni kuhakikisha kwamba afya ya mama yani iko top notch. Akiwa mama na afya nzuri, that means that holistically, yani psychologically, physically na socially, then yule mama they're much better able to care for their children. Karibuni tena kwenye Jiongeze Podcast. Kama kawaida ni mimi host wako Cynthia. Leo hapa kwenye Jiongeze Podcast nina mgeni ambaye amefungua kliniki yake Zanzibar. Tutakuwa naongelea mambo ya afya, haswa afya ya wanawake na watoto. Na sio tu huduma za afya, hata pia kutoa elimu kuhusu mambo ya afya ya wanawake. Na jinsi gani bado tuko nyuma kidogo kwenye mambo mbalimbali kuhusu ujauzito, kuhusu beba mimba iliyo na afya, kuhusu jinsi ya kumlea mtoto. Kabla hatujaenda sana kwenye maongezi yetu, nataka tueleweshe kwamba the whole purpose ya Jiongeze Podcast tunajifunza kutoka kwa mgeni ambaye tumemwalika, na enda kujua kuconnect dots. Huyu mtu aliweza hapa alipofikia. So in that aspect, ningependa nikupe muda kidogo ili uweze kujiintroduce, ili tuweze kukujua wewe ni nani, na just a little bit kuhusu wewe, who you are. Okay. Kwanza I want to apologize because I'm going to be speaking in Swanglish. Ila mimi naitwa Nafisa Jidawi. Mimi ni mwanzishi wa kituo cha afya ambacho kinaitwa Wajamama, ambacho kipo Mbweni, Zanzibar. Pia ni mtaalamu wa afya ya mambo ya wanawake, ya familia. Kwa hivyo naona pale kliniki kwangu watoto, wanawake, kina baba, babu, bibi, yani familia nzima. Hususan katika kliniki yetu tunafuatilia cases tofauti, kama tuseme ujauzito, gynecological cases, kwa hivyo mambo ya wanawake, mambo ya hedhi, kama mtoto anaumwa au wewe mwenyewe unaumwa, tuseme una homa na kadhalika. Tunaona cases hizo zote, ila what makes us special is that sisi tunatizama sana preventive medicine, kwa sababu tunaamini sana katika kliniki yetu kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo ukiangalia ile model yetu yote imejengwa around preventive healthcare services. Yani it's built around the public health model of practice. Kwa hivyo kwenye hiyo public health model of practice so we have kama nilivyokuambia, kuna clinic yetu, lakini pia kuna huduma za fitness, yani sehemu ya mazoezi hususan kwa wanawake na yoga, na pia sehemu ambapo wanawake wanaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu hedhi salama, kuhusu miili yao, kuhusu saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti, kuhusu jinsi ya kutunza ujauzito uwe na afya nzuri. Kwa hivyo tuna offer services hizo zote kwa sababu we truly believe in prevention, yani kwenye kinga. Na ukiangalia kinga sio katika clinic tu, lakini kufanya mazoezi hapo inakuwa na kinga mambo mengi. Kujijua wewe mwenyewe, kujua afya yako na kujua zipi huduma za kupata na dini pia inaweza kukinga, yani inaweza ikakinga mambo tofauti. Kwa hivyo tunafanya hivyo katika kliniki yetu ambayo iko Mbweni. Ila pia kama Wajamama, tuna Wajamama Foundation pia ambayo tunaenda vijijini mbalimbali hapa Zanzibar. Pia kuna Kizimkazi, Bwejuu, Makunduchi, Jambiani.
tunaenda clinic pia kutoa hizi huduma, hususan kwenye mambo ya kama hivyo hedhi salama, afya ya ujauzito. Tuna program moja ambayo tumeintroduce Zanzibar ambayo inaitwa uzazi bora pamoja, ambayo wajawazito wanapitia ujauzito wote kwa pamoja, yani kama cohort, kama group ya watu 15, mnaanza pamoja, mnaishia pamoja. Kwa hivyo katika hiyo program yetu tumeona kwamba yani asilimia nyingi ya akina mama ambao tunawaserve wanakuwa na afya nzuri zaidi wakati wa ujauzito, hasa kwenye kupunguza upungufu wa damu, vitu kama hivyo. Kwa hivyo those are our programs. Pia tunaamini kwamba kama wajamama hatuwezi kufanya yote yani, hatuwezi sisi peke yetu kufanya yote hayo na kuwa na ile impact ambayo tunatarajia kuwa nayo. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa karibu na Ministry of Health, kwa hivyo Wizara ya Afya, na pia tumeanzisha simulation center State University of Zanzibar ambayo SUZA, ambapo huko wanafunzi wa nurse midwifery, so wanafunzi wa wakunga pia madaktari wanaweza kujifundisha kwa vitendo kwa masanamu, lakini ukiona kama ni binadamu, so state of the art equipment. Na tumeona hiyo ilikuwa muhimu kufanya kwa sababu kabla hapo wanafunzi walikuwa wanasoma kwenye mabuku alafu wanaenda kupractice kwenye wagonjwa. Sasa pale mistakes zinatokea na kadhalika, lakini kwenye kuhakikisha kwamba we're offering quality healthcare services, tumetaka kufanya sehemu ambapo wanafunzi wanajifunza kwanza kwa zile mannequins ambazo zimekaa kama binadamu lakini sio binadamu, and then by the time wakienda hospitali then they have they're able to provide safe and respectful care. Pia kwenye vijiji tunatoa huduma kama saratani ya shingo ya kizazi screening na breast cancer screening, pia shindikizo la damu hypertension screening as well. So that's a little bit about Wajamama and who we are. Thank you so much. Actually nzuri na ni information nyingi, kwa hiyo natumaini watu wameweza kuipata yote na kuweza kuelewa wajamama haswa ni clinic. I can't imagine what it's like running a healthcare clinic, but I want to say kudos to you. I want to say congratulations. Thank you so much for providing the women of Zanzibar with such services, because we all know it's needed. Those kinds of services are needed. So umeongelea vitu vingi sana ambavyo nilikuwa najaribu kucatch kila kitu ili nikuulize. So I did just a little bit of homework on you, not so much, but nilifanya homework kidogo juu yako. This is your clinic. You're the CEO of this clinic. You started this clinic. So like I say, this is major. This is huge, okay? You're running this clinic. And how did it all come about? Tutapenda kujua kama ukituelezea kidogo. Okay, so ulienda Marekani ukiwa mdogo. Ukasoma Marekani. Na je, Marekani ulienda na familia yako? Ni kitu gani kufanya usome healthcare, especially public health? And kwa nini hukukaa Marekani ukapractice Marekani? Rather umerudi Zanzibar ukafungua clinic Zanzibar. And this is just kidogo tu, not so much. We don't want to get into any specifics. I know this is personal life, but yeah, absolutely. Nitajaribu kuifanya as short as possible because it is a long story. So first of all, mimi nime kama ulivyosema nimekulia hapa Zanzibar. Na miaka yangu ambayo nilokulia hapa ni mpaka umri wa miaka 12. Ila nilizaliwa Marekani nikahamia hapa kama nilikuwa na miezi 3. Lakini hapa nimekulia katika nyumba na madaktari wawili. Na sijui kama ushawahi kuja Zanzibar, lakini back in the 90s kulikuwa hakuna madaktari wengi. Kwa hivyo and we didn't have like private hospitals and stuff and clinics. Kwa hivyo mara nyingi watu wakiwa wanaumwa na kadhalika walikuwa wanakuja nyumbani kwetu. Kwa hivyo nimeona jinsi ambayo watu wanasafa sana kwa sababu nimekulia katika nyumba ya madaktari wawili ambao walikuwa katika hii Zanzibar kulikuwa kama na madaktari kama 10, wao walikuwa wawili na nilikuwa naishi nao ambao ni mama yangu na baba yangu. Kwa hivyo nimeona watu wengi ambao wamepoteza maisha na wakasafa na kadhalika kutokana na vitu ambavyo vingeweza kuwa prevented. So I knew from a very young age that I wanted to get into healthcare. Of course, when I was 12, actually I was
I was a bit rebellious. Like I don't think I was gonna make it in Zanzibar. So my parents moved me to the US to basically get like kupata education and elimu ambayo inaambatana na vile vitu ambavyo nilikuwa nataka na vipendelea mimi. Kwa hivyo nikahamia Massachusetts. I was in Cambridge, and then pale nimesoma, lakini hamu yangu maisha ilikuwa kusomea mambo ya afya. Lakini of course sana wakati you're a teenager, you don't really know exactly what you want to do. Kwa hivyo nikawa narudi nyumbani. Wazazi wangu walikuwa wameishi hapa. Kule nilikuwa nimekaa initially with my mom, and then akarudi nikakaa na auntie zangu, and then some friends and so on at some point. So basically, yeah, so I went to school, but every summer nilikuwa narudi nyumbani kuvolunteer. Sababu nilikuwa nataka nijue, yani even when I was in University of Massachusetts, nilikuwa nataka nijue, okay, mimi nasoma healthcare, lakini what's my niche? Yani hasa nataka nifanye nini? Sasa nilikuwa narudi nyumbani kila mwaka, every June, July, na nilikuwa na volunteer katika different projects. Hususan nilikuwa katika project ambayo collect the initial maternal mortality data. Yani tumepita mabuku yote ya maternal death books. Nikawa nasoma, yani nilikuwa na collect data kuangalia, okay, hawa kina mama waliofariki, kwa nini wamefariki na ni wangapi? Na nilipoangalia zile sababu nyingi zilikuwa ni sababu ambazo zingeweza kuepukwa. Yani wale wakina mama, they did not have to lose their lives while giving birth. So for me, that was completely heart shattering. Na nilisema kabisa, okay, I want to go into women's health. Na pia wakati na volunteer hapa, niliona sana systemic abuse towards women. Nimeona wanawake wanapigwa vibao wakiwa wanajifungua katika hospitali. Nimeona jinsi ambayo yani ukatili, nimeona ukatili sana towards women and girls. Nimeona cases ambazo situations where little girls like were raped and so on, and all these things happened to them, lakini kulikuwa hakuna services za kuwapeleka. Yani kulikuwa, kwa ufupi, wanawake walikuwa kuna ukatili sana, na mpaka leo upo, lakini back then it was even more so, na kulikuwa hatuna la kufanya. Unaona, so I witnessed all of that. I witnessed all the suffering kwa wanawake wakati ujauzito, unateswa. Yani wewe mama mtu unaenda kujifungua in a hospital, lakini unajiona kama unaenda jela. Yani unateswa. Nimeona mama mtu katapika kwenye hospitali, akaambiwa haya, safisha chini wewe mwenyewe wakati yuko katika uchungu. So it was really heartbreaking. So I knew that like lazima mimi I have to come back and be a resource for women and girls, kwa sababu it was very clear kwamba this is what's missing. Hakuna advocates for women and girls health. Na kama hakuna advocates, kwa hivyo yani situation taendelea hivi vitu havitobadilika. Lakini of course sisi wengi wetu ambayo when we go to the places like the US, where you can live the American dream, everything is worked out, kila kitu kiko vizuri, manake vitu vinafanya kazi, ni vigumu sana kurudi nyumbani, ngumu sana. Na watu wengi tunakuwa tunaimba nyimbo hiyo, mimi nataka rudi nyumbani nikasaidia, lakini si rahisi, yani to take that leap and to come back, it's not very easy, especially kwa mtu kama mimi ambaye I was very established, nilikuwa na kazi yangu nzuri kwenye hospitali Marekani and so on in Washington DC at that point. So it wasn't until nilikuwa mjamzito na mtoto wangu wa pili, actually mume wangu na mimi tulihamia in a country called Costa Rica for 1 year. And we gave birth, nimejifungua huko Costa Rica in a really beautiful cabin, yani huko milimani huko. I've had 3 home births actually. Na watoto watatu wote wamezaliwa katika yani nyumba, so hospitali. Lakini with my second one, nilomzaliwa huko Costa Rica, this was a low resource setting. Okay, kwa hivyo si nchi ambayo ni tajiri au ilikuwa so yani hospitali kubwa au nini, nilikuwa katika nyumba kabisa, lakini I had the most beautiful birth experience. Yani ujauzito, yani ile maeleba ule uchungu unauma, lakini it was really really beautiful. Everything was perfect. Na things were perfect, so kama kwa sababu kulikuwa yani it's a fancy place, or no, it really wasn't, lakini it was my team. Nilikuwa na mkunga mzuri, mume wangu alikuwepo. I had a really supportive team with me. Kulikuwa kuna somebody named a doula who was like giving me a massage.
vitu viduchu, lakini it made the world of a difference for me, even though nilikuwa na maumivu makali. Sasa baada ya kujifungua I felt really guilty, yani nimejihisi kama moyo, yani kama roho iko sijui vipi, najiona uchungu, kwa nini mimi niwe na access to this, kwa nini mimi, why should I have a beautiful birth experience? And then when I thought about like wanawake Zanzibar wanapotaabika wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua, wakati wa uchungu, wakati pale unapokulia, yani dhiki tunapata tabu sana wanawake katika nchi zetu. So I started thinking about, yani all those faces of those women, I started like the people that were hit and so on, I just started thinking about them, na nimejihisi vibaya sana, kwa nini mimi nilikuwa na access to this but women in Zanzibar don't. So immediately I looked at my husband and I said, you know what, I'm sorry, like we love Costa Rica, ni sehemu nzuri, nchi nzuri kuzuri, we like the US, lakini mimi siwezi nikaendelea huku wakati women in my own country need me. So that's what 6 months later we came back. Nilikuwa sina plans, to be honest. I don't know anything, I did not know at that point. Yajua chochote kuhusu running a business. I didn't know, I only knew how to be, yani ni mtaalamu wa afya na kuwaona wagonjwa na wajawazito basi, lakini kuhusu business I knew nothing. So yeah, I came back. Thankfully my parents, yani wazazi wangu maisha walikuwa hapa, kwa hivyo imenisaidia mimi kufanya urahisi fulani kuja nyumbani, na nilikuwa na watoto wadogo wawili at that point. So I came back, thankfully nilikuwa, yani babangu ana nyumba, so I took his house, I renovated it, alafu nikafungua Wajamama, which means, by the way, Wajamama is watoto jamii mama. Yeah, so I opened Wajamama with hopes to basically serve wanawake na wasichana, watoto and so on. Oh my gosh, what a beautiful story. Yani asante sana kwa kushare na sisi. Umemention vitu vikubwa sana na vitu vingi ambavyo nataka kuviongelea. Umesema kwamba wewe ulijifungulia Costa Rica, ambapo ulikuwa na doula, ulikuwa na midwife, all those kinds of people waliokuwa wakikusaidia. Kwa sisi Tanzania, of course, kujifungulia nyumbani, watu wengi wanajifunguliaga pia nyumbani, lakini inatokea ni accident. So mimi nilichokuwa nataka niongelee ni kwamba wakati nafanya research na nasoma kuhusu Wajamama, nimesoma kwamba it's more holistic. Ni wanawake wanajifungulia nyumbani ama wanakuja clinic kwenu, wanakuja Wajamama clinic, wanajifungulia clinic. Na ni process kwamba inakuwaje, yani wamama wanajuaje kwamba okay, nimeshakuwa mjamzito, nahitaji kwenda Wajamama ili nianze kupata care inayotakiwa kujilea mimi na kulea mtoto tumboni mpaka siku ya kujifungua. Ama ni mnawafundisha tu jinsi ya kujitake care, alafu mpaka wakati wa kujifungua ndo wanakuja clinic, ama mnawafuata nyumbani, wanajifungulia nyumbani? Hiyo process ikoje kwanza? Hilo swali la kwanza. Yeah, hilo ni swali nzuri sana. Sasa mpaka sasa hivi sisi tunatoa ni outpatient services, yani wakina mama tunawafuatilia wakati wa ujauzito, kabla ujauzito na baada ya ujauzito, lakini kwenye kujifungua mpaka sasa hivi hatufanyi huduma hizo. Na changamoto iliyokuwepo ni kwamba kwanza finances, it's very difficult kujenga hospitali ambayo na vifaa nilovizoea kuviona mimi Marekani, you know, up to that standard, it's very difficult. Kwa hivyo mpaka sasa hivi tunakuwa tunafuatilia wakina mama, lakini we tuna collaborate na hospitali ambazo wanatoa huduma za yani wakina mama kujifungua, kwa wale ambao wanakuja private. Wakina mama wengine wanakuwa nasafiri wanaenda kwengine, wengine wanaenda Dar, wengine hapa hospitali Zanzibar wanakwenda, lakini kawaida tuna partners wetu ambao we trust them and we refer the women there, alafu tunawafuatilia. Pia kwenye wale wakina mama ambao tunaona vijijini, wale wanakuwa naenda katika hii hospitali zao za SCH clinics ambazo ziko katika jamii zao, that's where they go. Lakini sisi tunakuwa tunafuatilia wakati wa ujauzito na baada ya ujauzito mpaka sasa. Ile hospitali za wilaya mnakuwa mnarefer za wilaya. Exactly, hospitali za wilaya.
Ila in the future we hope to offer birth services, lakini mpaka sasa tulifanya feasibility study na tukaona kwamba changamoto kubwa ambayo tutakayoipata hapa Zanzibar ni kupata wale clinicians ambao they can even like wakunga ambao they can offer the international standards of care ambao tunazihitaji sisi. Kwa hivyo ndio maana kwanza tumeanza collaborate na university kwanza kuhakikisha kwanza like we're working on those skills kabla tujaanza kutoa huduma za kuzalisha. Yes, sorry. So ila kwa wanawake kuja kwetu, mtu yote anaweza kuja waja mama. All you have to do ni appointment based services. Na tulivyosema holistic ni kwamba kila ukija kwenye appointment waja mama, appointment yako ni inachukua dakika 30 mpaka dakika 45, kwa sababu hatushughulikii tu physically like how kama tuseme ujauzito wako unaendelea vizuri, lakini tunaangalia how are you like psychologically, socially, who are you living with, unaishi na nani nyumbani, kuna changamoto zozote nyumbani, gender based violence, you know, during pregnancy wanawake wengi kuna a lot of violence that happens at home, like domestic violence. Tunafuatilia hayo yote. Kwa hivyo kama mtu akija waja mama, hatuangalii tu like umekuja kwa sababu ya nini, lakini tunakuangalia wewe kama mtu na maisha yako yote. Kwa hivyo kawaida watu wengi wanakuja wakisha kujijua kwamba ni wajawazito, lakini we're really trying to promote women kuja kabla ujauzito, kwa sababu kama unataka kuhakikisha kwamba una ujauzito ambao una afya nzuri, ni bora zaidi kuja kabla hujabeba ujauzito, ili pamoja tunafanya kazi, tunaangalia okay, wewe risk factors zako ni nini, kama kuna vitamin deficiency zozote, kuna shida yoyote tunaishughulikia kwanza, alafu tunatayarisha mwili wako kwa ujauzito. Then hopefully pia tunaangalia fertility services, yani tunaangalia okay, kutakuwa kuna changamoto yoyote wewe kupata ujauzito, kama ipo tunaongea kuhusu ile calendar, siku gani ndo nzuri kwa wale ambao wanataka kubeba ujauzito, siku gani ni nzuri kukutana na partner wako, na kwa wale ambao hawataki ujauzito pia tunaongea kuhusu hilo. So yeah, like it's really good yani kwa watu kuja kabla ujauzito, so we're really trying to promote that. Lakini kwa hapa kwa utamaduni wetu mpaka sasa si sana kwamba watu wanakuja kabla ujauzito, but we're really trying to promote that better. Okay, asante sana kwa kushare hilo. So kama nimekuelewa vizuri, unasema kliniki ya wajamama inacho deal nayo ni kumwandaa mwanamke, kumpa elimu ya kutosha kabla hajapata ujauzito, wakati yuko mjamzito na baada ya ujauzito. Kwa hiyo mnafuatilia hivyo. Na kitu pia ulichoongelea ni kwamba kwa wale wa mama ambao mfano wana wasiwasi, labda mimi mbona najaribu kushika mimba lakini sishiki mimba, wakija wajamama mnaweza mkafanya ile screening kuweza kuelewa kwa nini labda anapata fertility problems na mnaweza mkamsaidiaje. So at that point, mkijua kwamba ana matatizo ya fertility ama atahitaji huduma kubwa za afya, ndio hapo tuma kwenye hospitali kubwa. Tukisha kujua kama shida ni nini, inategemea na tatizo ni kitu gani. Kwa mfano, tuseme tumeona kwamba okay, huyu mtu labda ana kitu kinaitwa PCOS, yani polycystic ovarian syndrome. Then hiyo ni shida na inaweza kufanya mtu ukawa yani kupata ujauzito ni ngumu, lakini hilo ni jambo ambalo sisi tunaweza kulimanage pale wajamama. Ila tuseme tushajaribu kila kitu na sasa inabidi uende ukapata tuseme IVF. Okay, so and so on, then inabidi to refer out. Kuna clinic na nyingine South Africa, inategemea na mtu na mifuko yako. Lakini hapa by the time ukienda katika hizo clinic tutakuwa tushafanya screening zote na tushajaribu kila kitu, tumefeli, alafu ndo nakupeleka hapa. Pia huduma za upasuaji hatufanyi wajamama mpaka sasa. Kwa hivyo tuseme mtu tumemkuta na fibroids, na fibroids ni kubwa na zinampa shida, tuseme inamfanya hedhi yake iwe yani nzito sana au atoke damu nyingi,
na vitu kama hivyo, then tunakuwa kwanza tunaweza kuna shindano unaweza kupigwa, yani kupunguza size ya ile fibroid kwa kiasi fulani, lakini ikibidi tolewe, then inabidi tukurefer to an OBGYN ambaye anaweza kufanya huduma ya upasuaji kutoa ile fibroid. Kwa hivyo inategemea ni complication gani. Kwa hivyo ukiachia yale mambo ya ujauzito, pia tunafanya sana yani gynecological cases na pia family medicine. Kwa hivyo hata watoto kama wakiumwa au soon tutakuwa tuna developmental pediatrician wajamama pia, ambapo tuseme mtoto ana behavioral issues, unaona huyu mwanangu mbona skuli yani hayuko vizuri, kuna pediatrician tutakuwa tunaye from mwezi wa 3 ambaye atakuwa anakuja yani kufanya hizo huduma ambazo anamfanyia sasa mtoto, kuangalia okay, shida ni nini, kama kuna ADHD, kama kuna tuseme like dyslexia and things like that. So like we really, yani kwetu sisi tunataka kuhakikisha kwamba familia nzima ina afya nzuri, lakini tunajua kwamba jambo kubwa katika kuhakikisha kwamba familia ina afya nzuri ni kuhakikisha kwamba afya ya mama yani iko top notch. Akiwa mama na afya nzuri, that means that holistically, yani psychologically, physically na socially, then yule mama ni muhimu, yani they're much better able to care for their children na pia kwa waume zao, mama zao, babu. Kwa hivyo we really heavily focus on women's health. Na umemention kitu kizuri sana, kwa sababu ndio kama mama hana afya iliyokaa vizuri, everybody else in the family yani ndio hivyo, everybody's falling apart. yani sema kweli. Sasa nataka kujump back a little bit. Wakati unaongea ulikuwa unasema kuhusu ulivyokuwa unaona situation wa mama ni wajawazito wanapigwa vibao, ama mama anatapika anaambiwa futa matapishi yako wewe mwenyewe, yani hamna ile human care. Na sio kama nataka kusema vibaya kuhusu labda hospitali zetu ama wale wahudumu wa hospitali zetu, lakini hiyo ni kweli kabisa, yani kunakuwa hamna ile sympathy kwa mgonjwa. So tuna ile kitu kwamba tradition zetu kwa kawaida, wewe ni mama mjamzito, wewe sio wa kwanza kuwa mjamzito na wewe hautakuwa mwisho kuwa mjamzito. Unaelewa? Wakati kwa huku Marekani tunajaribu go away, to run away from that, to steer away from that, kwa sababu tunaelewa pia wanawake ni watu, ni binadamu na wanahitaji sympathy. Kwa huku Tanzania na tradition zetu sasa, ambapo mwanamke ikija kwenye mambo ya strong, yani ugumu, mwanamke ni number 1 in every aspect of her life, si ndio aspect nzima ya maisha ya mwanamke ni ugumu. Sasa mimi nilikuwa nataka niongelee kidogo, nisikie wewe wazo lako. Kwa nini unadhani manesi wetu wanakuwa, mara nyingi inatokea sana na manesi na sio madaktari sana, kwa sababu daktari hamuoni mgonjwa 24/7, zaidi yuko kwenye care ya nesi. Kwa nini unadhani manesi wetu wanakuwa na hiyo tabia, ama yani wanakuwa hawako sympathetic, kuwa na huruma na mgonjwa, especially pale mama anapokuwa mjamzito? Kwa sababu unakuta ni kweli ana uchungu sana, ni kweli anaumwa sana, lakini hata mama kitokea tu pale hospitali tayari brain yake ina switch into I still have strong. What do you Kwa sababu inaonekana ni kama vile unajilegeza, lakini hamna mjamzito, hamna cha kujilegeza. It's difficult. It's so hard. So kwa navyoona mimi, to be honest, I see it as a cycle. Yani hata hawa manesi, wakunga, madaktari, they're all victims. Kama wakina mama, everybody's a victim of a system, right? Kwa sababu ukiangalia, to be honest, kama katika ukienda hospitali zetu, you have one nurse, huyo nurse mmoja ashughulikie wajawazito sijui 30-50. They're all laboring, everybody's in pain. They're underpaid. Unaona? Stress is high level kwa sababu unfortunately we're under-resourced. Right? Na so kama Marekani, hata mimi I'm practicing in the private sector. Hata mimi in the private sector ambapo, you know, I yani short zote nazi, even for myself, like I'm very passionate about what I do. Lakini kutokuwa kuna colleagues and enough support, it's stressful, right? Marekani kama family medicine person au women's health person,
au tuseme nafanya kazi katika hospitali kama cardiologist or whatever. Mimi cardiologist, so kama inabidi pia nifanye GYN, nifanye hivi, lakini katika nchi zetu kwa sababu we're so under resourced, manake majukumu ya manesi, mawakunga, hasa manesi na wakunga yanakuwa mengi sana. Huyo ndo ashughulikie watoto, wasafishe, huyo ndo ashughulikie kina mama wote wakati wanapata uchungu, huyo ndo awazalishe wakina mama, ashughulikie baada hapo. Majukumu ni mengi. Na kwa ufupi, for me, even though I'm always conflicted, sababu even though like we see a lot of people wanaona manesi na wakunga kama vile kama makatili fulani, lakini mimi navyoona they're actually heroes, kwa sababu kwa mtu kukaa katika profession kama ya ukunga na unasi in this part of the world, ambapo hulipo pesa nyingi na blame zote unapata wewe, for you to remain in that profession, that means that uko pale sio kwa sababu ya pesa au vingine, uko pale kwa sababu una uchungu na ile kazi. Hakuna mtu ambaye anaenda kwenye healthcare professional anasema mimi naingia katika hii profession kwenda kufanya ukatili. Unaona, lakini yule mtu ni binadamu, anachoka, ana mambo kibao nyumbani, umaskini, umeona like ni binadamu. Na wengine sana, it's very, I mean honestly, like the system navyoona mimi it's a cycle, it keeps going. Sasa wale wamechoka, they're overworked and so on, that the circumstances are not great, they're not conducive. Yaani wewe ni mkarimu na kadhalika, utafanya ukarimu vipi kama una wagonjwa 50, una wagonjwa 30 kwa pamoja and they're all laboring? How can you care for those mamas? Ushafahamu, wakati international standards, the safe ratio ni 1 nurse to 2 patients. Haya huku you'll be lucky to have just 10, so I think it's a cycle. Kwa hivyo navyoona mimi ni cycle ambayo wale the wakunga, madaktari na kadhalika yani wao they are victims, na wale wakina mama pia they are victims, alafu it keeps going like this. Lakini wanaoathirika sana ni wakina mama na watoto mwishoni. Kwa hivyo kwetu sisi kama wajamama, ndio maana tunaona sana ni muhimu kwenye hii healthcare workforce development, yani kufanya capacity building ili tuwe na hudumu wa afya zaidi, na pia wale wahudumu wa afya wajue okay, Zanzibar tuseme situation iko hivi, lakini inapotakiwa sasa iwe ni hivi. Sasa kama mtu hajui situation ambayo inapotakiwa iwe, huku atafikaje? Atajuaje wapi pa kwenda? You just continue business as usual. Ndio hivyo, inabidi wanawake tu wajikaze, kila mtu ajikaze, hata wakunga inabidi na wao wajikaze and things like that. So I think as a system we have a lot of work to do, yani when it comes to women's health, maternal health and newborn health, kwa sababu tukifanya hivyo it's an investment for the future, right? If you make sure kwamba the beginning of life watoto wetu wa sasa wanaanza na afya nzuri, na mtoto hawezi kuanza na afya nzuri kama mama kapata traumatic birth experience, kama mama hajakuwa na afya nzuri, maanake mtoto hatakuwa na afya nzuri, na kama hatakuwa na afya nzuri, hapo baadaye utamtegemea vipi huyu mtoto yani afanye as well as maybe children in the US ambao wamezaliwa tuseme in like a safe environment, in a beautiful birth setting, wamepewa kila kitu? How can you compare the two? Huyu anaanza huku, huyu anaanza hapa, you understand? And then we have to play catch up constantly. Kwa hivyo to me I think it's a system ambayo ni muhimu sana that we break it, and if we don't break it tutaendelea hivi, tutajikaza and we won't get anywhere. Unajua kama wanawake mara nyingi wote ni kweli, ukija mtaani unasikia watu wanavulalamika kwamba bwana ukiwa mjamzito yani ni kama vile unasubiri tu kufa, kwa maana ukienda hospitali, nyumbani unafokewa, hospitali unafokewa, yani ndio hivyo kama ulivyosema, ni cycle. And I think umeleta point nzuri sana ya elimu, kwa sababu kama ulivyosema ni traumatic events, na sisi culture yetu hatuangaliagi trauma, how our traumas start, ama trauma zetu zinaanzia wapi, and that's how we are who we are. Lakini kitu nilichokuwa nataka kupoint out though, ambacho mimi nimeshaona, ukienda kwenye, sisi sasa hivi tunaongelea hospitali za wilaya, hospitali za serikali, lakini ukienda hospitali za private, nadhani sijui ni kwa sababu labda wanalipa
kidogo hela nyingi, ile care inakuwa ni tofauti kidogo. Mama anakuwa cared a little bit with sympathy and yani more care, yani ile love. Umeelewa? Alafu pia nimeshaona saa nyingine ukiwa mtu wa nchi nyingine ama mtu wa rangi ya tofauti, saa nyingine unakuwa treated tofauti na kama vile unapewa huruma zaidi kuliko ukiwa Mtanzania, yani ukiwa mtu wa rangi fulani. Umeshanielewa? Sitaki kusema sana mambo ya rangi ni na nini, lakini this is the reality that we're facing. Yeah, kwa ninavyoona, yeah, no, for sure. Kwa ninavyoona mimi ni it's a colonial mentality mindset ambayo bado haijaondoka. Yani japokuwa ukoloni umeondoka, lakini like that mindset continues. Kwa hiyo I think that, sorry, we have a little guest. So yani kama I love you, hi, I'm almost done. So I see it kama ni colonial mentality fulani ambayo kwanza, let's come back to the private hospitals, okay? In private hospitals, of course, kwanza ile volume of patients ni ndogo zaidi. Kwa hivyo wale manesi na madaktari katika private hospital hawana wagonjwa kama hospitali za serikali ambazo zina wagonjwa nyingi zaidi na zile resources ni kidogo zaidi. So again, like it's less hectic in the private sector, and I think hiyo inasaidia. Hilo la kwanza. La pili, nishaona situations hapa ambapo wazungu wanatoka huko, wanafunzi tuseme hawajawahi kutia, it was something so simple. Nimeingia hospitali, mama mtu ana uchungu, yani mjamzito, anakuja hapa ku practice katika watu wetu. Umeona, yani mtu mjamzito, mama tayari una uchungu, unakaa umeuchuna, yani tuseme daktari mduchu tu ndo kwanza kaja kimegraduate kijuzi, yani kaja anajifunza jinsi ya kuweka IV kwenye mkono wako, wewe umeuchuna, umekaa pale, you're not smiling, yani unamuona kabisa mwanamke ile anavyostahamili. Na pale yule mgeni ambaye huko kwao asingeruhusiwa kufanya, lakini hapa tunamruhusu aje ana practice katika watu wetu, kama tuseme we're just simulation mannequin, you know. So like hiyo colonial mentality, you really see it quite a bit. It's really heartbreaking. Na kwenye nanhii, of course, like in terms of like watu wenye rangi nyingine and so on, they're less likely to go to the public hospitals, more likely to go to private. Kwa hivyo of course the care is going to be different, lakini pia na wao wanapata shida. Of course it's different, lakini yani nishasikia story nyingi sana tofauti, ila hiyo colonial mentality ipo dunia nzima na hisi, lakini huku ipo hasa kama hiyo, inakutia uchungu kabisa kwamba unamuona huyu mama mtu yuko hichi kitoto, hala hamwambii kitu, kakana ana practice kutia IV kwenye mkono wake kama si binadamu. Nadhani ni kwa sababu mimi singekubali. Unadhani ni kwa sababu first yule mama anakuwa haelewi kwamba kitu gani kinatakiwa kifanyike, ama ni kwa sababu anamtrust kwamba yule ni mzungu, they know what they're doing, wanajua wanachofanya? Mimi nahisi ni yote mbili, na pia yani mimi ninavyohisi mimi, ukiingia pale hospitali kama it's not your life anymore, yani you just surrender, and if you don't, you'll get a really hard time. So kwa ufupi, we have a lot of work to do when it comes to decolonizing maternal health. Okay, so same thing, hii conversation ambayo inatokea hata Marekani kuhusu like black moms and how much they suffer and how their pain tolerance, watu wanaangalia kama wao wanaweza kutolerate pain kubwa zaidi. Hata huku ipo hiyo that we need to decolonize you know, our brains, na kukumbuka kwamba wakina mama wote wanahitaji, yani hakuna mama ambaye hataki mapenzi wakati wa kujifungua. Everybody wants to be spoiled, and everybody deserves to be spoiled. Na kama we want to break this cycle of traumas, and we know that trauma is transgenerational, kama inaanza na mama inakuwa passed down multi-generational, evidence, yani research imeona kama hivyo. Kwa hivyo if we really want to break those cycles, then we really have to advocate kwamba yani there has to be more empathy around childbirth. Okay, I know we are almost out of time. Nataka nikuulize kitu kimoja. Wanaume, akina baba, especially Zanzibar, where zaidi nataka niongelee kutokana na religion, you know,
background, yani kutokana na pia mambo ya udini, unaonaje ama wewe utaongeleaje kwamba ili kuondoa hii traumatic events ama kumsaidia mama awe na ujauzito bora na aweze kujifungua vyema na aweze kulea mimba vyema na aweze kulea mtoto na familia vyema, baba awe involved, yani aingizwe vipi kwenye kusaidia hii yote? Kwa sababu naamini hata huku ukiona kwenye elimu ya ujauzito na baba na yumo, kwenye mama akijifungua na baba na yumo, kwa sababu wapate ile experience mama ana go through nini. Na ndio maana pia unaona labda vitu tofauti huku, yani na jinsi ya kulea ni tofauti huku, kwa sababu baba naye anakuwa sympathetic kidogo, kwa maana ameshaona mambo mama aliyopitia wakati akiwa mjamzito na mpaka kujifungua. Wewe unaonaje hii kwa Tanzania ama kwa Zanzibar? Yeah, I'm a big advocate. Yani mimi ninavyohisi mimi, kama we truly want to make a difference na incorporate baba mtu kwenye ujauzito, then the baba has to be a part of the process. Yani hata kama hatakuja kwenye kila appointment, lakini akija kuna appointment fulani aje angalie kwenye ultrasound, mtoto yuko hivi, just to get excited about the pregnancy na pia kumfahamu zaidi mama mtoto. Wanakuwaga lakini pia kuwaga na shauku ya kuja ama mama ama wamama hapa, yani bwana ni kazi ni kazi kubwa yani kuna wapo akina baba ambao wako tayari kuja, lakini sio kwa kasi ambayo tungependa kuiona. Kwa hivyo we hope to influence more fathers to come. Pia of course katika hospitali za serikali ni shida zaidi kwa sababu ya nafasi, because it's very limited resources. Kwa hivyo kuleta wakina baba katika wakati wa kujifungua ni ngumu, lakini huku private I really hope that yani hospitali nyingi zaidi encourage fathers kuja kuona childbirth and so on, kwa sababu I really truly think that ukiona childbirth it's really life changing. Yani ukimuona mwanamke mwili wake unafanya nini mpaka mtoto akatoka, yani I honestly think that it's a whole different respect for women's health and for women's bodies that happens when you see a woman give birth. Kama hujawahi kumuona, unaona tu mtoto kushakogeshwa akavaa vizuri, unamuona tu mama, yani huwezi kuwa na ile the same respect that you would as if you would have seen a woman giving birth. You know what I mean? So I think that kwenye women empowerment, gender-based violence na vitu vingi ambavyo we do want to address them, it's important to look for ways to incorporate dads, especially during childbirth. Na pia ile childbirth, yule mama mtu hajabeba ujauzito by herself. It's a two people thing. So if you want to start off as a family, that's the most important part. Yeah. You know, for the dad to be there. And I'm telling you, I don't know, kwa sababu mimi mume wangu was there during my birth, but I imagine as mothers, pengine hawasemi, lakini you surely must feel resentful if you're the one going through that pain and then you know that your husband's like somewhere else hanging out without him being there. You know what I mean? So like, I think I think it goes back to wanawake wameshazoea, yani we are very distinct. Wanaume wanafanya nini, wanawake wanafanya nini. Kwa hiyo hata wamama wakiwa wana give birth, kama mwanaume yuko labda baa na kunywa zake pombe and have a good time, I don't think hata mwanamke ndo mwanamume anafanyaje? Yeah. Atasaidia nini? Umeshanelewa? The mentality is akiwepo hapa sasa atasaidia. Wakati yeah, seriously. Akiwepo hapa ni more of a moral support, kuwa na mwenzako pale pembeni. So I know muda umefika, lakini asante sana kwa hii conversation. Nina maswali mengi sana ambayo yamebaki, ambayo hata sijakuuliza, hata sikufikia kukuuliza, kwa sababu yani the way tumeenda yani the focus, yani it was much better focus jinsi tulivyokuwa tunaongea, kwa sababu vimetouch vitu ambavyo ni wengi tunajiuliza, ni wengi tunawanda tu, okay, sasa kama wanawake tunafanyaje hapa? Tukiwa wajawazito tunafanyaje? Tuisaidieje jamii yetu vipi? Anyway, sasa kitu kimoja nilichokuwa naomba tu ugusie ni kwamba kwanza kuja wajamama, mtu anatakiwa awe na nini?
Je, awe na insurance ama anatakiwa sign up vipi kwenye program zenu za wajamama? Alafu second, pia kama utaongelea jinsi gani mnaweza kutrain watu ambao wanataka kuwa manesi, yani nyie mnatoa education gani kuwasaidia ili baadaye waweze kujoin wajamama na kusaidia wajamama. Na tatu, utapenda kuacha yani ujumbe gani kwa wanawake? Yeah, first things first, kwanza sisi kama wajamama in terms of training manesi, kwa sasa hivi tunatoa training hii program yetu ya uzazi bora pamoja. Mara nyingi huwa tunatafuta facilitators ambao wanaweza kutusaidia kuikuza hii program ili tufikia wakina mama zaidi. So watu ambao tayari ni nurse midwives, they can basically like join us na kuleta CV zao to our main address, which is info@wajamama.com. And then, yeah, they send their CV and kama tunaona okay, we're a good match, we reach out to them, we interview them and so on. Na kama ni mama ambaye anataka kujoin wajamama, yani kuja kwa huduma tofauti, all she has to do is go on our website, www.wajamama.com, au apige namba ya simu yetu ambayo ni, one second, I don't have it memorized, but I can tell you in a second. Wajamama +255 758 648 885. Pia hiyo ni WhatsApp namba yetu. Lakini kama ni mama ambaye anaishi vijijini, kama tuseme Kizimkazi, Bwejuu, Jambiani, Kajengwa, Makunduchi, then akienda katika zile clinic zao, the RCH clinic, the reproductive health clinic za mitaani, then anaweza kuuliza kuhusu wajamama, and then wanaweza kuwarifa kuja kwetu, kwa sababu kwa huduma ambazo tunazitoa kule ni za bure kabisa katika zile clinic za serikali. Lakini of course wajamama kuna malipo. Tunachukua insurance ambayo I don't know if you know Aetna na Alliance, tunachukua hizo kwa sasa hivi, lakini bado hatujaanza kuchukua vitu kama Jubilee na strategies and so on, lakini bado tunaifanyia kazi hivyo. So yeah, like sisi ni wepya, ni clinic ndogo na mpya. Kwa hivyo ndio kwanza tunaanza, lakini tunatarajia kwamba tutazidi kukua na tutazidi kuchukua insurance nyingi zaidi baadaye. Okay, asante sana. Kwa Dar es Salaam? Kwa Dar, we have virtual services ambazo kama mtu kuna wengine wanakuja Zanzibar kabisa kutuona, lakini pia we offer virtual services ambazo you can make an appointment, we talk kama tunavyoongea mimi na wewe sasa hivi via video. So we have those. Alafu kuna labs ambazo tunazijua Dar, and we tunakuletea kabisa list ya labs na kuzifanya. We work also closely sometimes with Premier Care and Dar, with some of their clinicians. Kwa hivyo, yeah, we're trying to be as accessible as possible. Na kila muda ukenda, we're going to keep improving our virtual services as well. And yeah, like I guess that would be my my 2 cents. Okay, thank you. Alafu pia kama mtu anataka kuvolunteer, kama mtu anataka kusaidia, inakuwaje? Wanawafikia vipi? Na process iko? Yeah, we take some volunteers sometimes, lakini capacity yetu ni ndogo sana kwa sababu of course hata mtu kama kaja kama volunteer, he or she has to be supervised. Lakini usually yani tukiona kwamba huyu mtu ana qualities ambaye anaweza kutusaidia, yani to push us forward, then we usually take those volunteer applications seriously. Na the best way ni kuspeleka kwa our main email address, which is info@wajamama.com, and then we take them into consideration as long as kama zimematch na zile skills ambazo tunazitafuta sisi. Na so kama tunatafuta ni volunteers kama ni manesi tu, pia people like business development, social media, and things like that is all professions that we do look for. And yeah, and we're a new organization, so like a lot of help is all welcome, and business development as well. Yeah. Well, asante sana, na nataka tukurudia kwamba kama wewe ni labda uko chuo ama uko hata secondary, hata uko high school, kama utapenda kuanza kuweka mikono yako kwenye mambo ya healthcare, na so healthcare tu, lakini
kama unatafuta vitu vyovyote vitu vya kuvolunteer kwenye jamii, waja mama right there. Nitaacha information zao ili uweze kuandikia email. Kama unataka kuwatafuta pia kwenye mambo ya health ili waweze kukupa consultation kwenye mambo ya health, basi pia unaweza ukatumia email ama ukapigia simu, and then ukaweza kupata hizo hayo maelezo na elimu juu ya afya kama unahitaji. So Nafisa, I'm sure kutakuwa na maswali mengi sana, especially kutoka kwa wanawake, kwa sababu umeongelea mambo ya fibroids or fibroids, however you say the word. Umeongelea mambo mengi sana ambayo ni muhimu, na najua wanawake wengi sana wataguswa na hili. Kwa hiyo kama una maswali na utapenda Nafisa arudi ili aweze kuyajibu maswali yenu, basi naombeni muache hapo kwenye comment. Pia unaweza ukanitumia email kwenye jiongezapodcast@gmail.com.